Let's go. Bismillah. We want to talk about quantity. How do we measure quantity in science? بسرعة كده. إحنا when I tell you, for example, like different things, they have different units to be measured with. يعني لما بنيجي measure مثلا length, I measure it with meters. Measure mass, I measure it with kilograms. It's the unit for measuring. طيب ساعات we care about the number. And عايز أجيب بيض. I want to get some eggs. So I order a dozen of eggs or a plate of eggs. عندنا في مصر هنا plate يعني 30 واحد طبق نسميه صح؟ ف dozen of eggs يعني 12. كلمة dozen يعني إيه؟ كلمة dozen يعني 12 عامة. Just 12 of anything. Okay? So 12 elephants, that's a dozen of elephant. 12 eggs, that's a dozen of eggs. حد معترض على الكلام ده؟ طيب تعالوا قبل ما نكمل أنا عايز أعمل شوية حاجات يعني لوجيك كده انتوا بتعرفوا تعملوها من غير حاجه. لو انا عندي 2 dozens of eggs ده معناه ان انا عندي كام egg؟ ال1 فيها 12 يعني each one has 12. So 2 dozens يعني this is the dozens and this is the eggs. طبعا اللي داخلين جديد are like eggs و dozens. معلش اقعدوا بس افهموا كل حاجه. ده حبيب قلبي. تمام؟ طيب يبقى 2 how do I get this one? How do I get this number? I have to multiply these and divide by this. Cross multiplication. كله بيعرف يعمل cross multiplication؟ كويس. يبقى دي هتبقى 2 times 12 divided by 1 اللي هي هتبقى 24. طيب العكس I have 34 لا ما ينفعش اقول 34 ماشي 34 eggs. How many dozens are these? Yes, so I'll do it the other way around. I will say, okay, I have each 1 dozen has 12 eggs, and now I have 34 eggs. So I'll multiply by 1 and then divide by 12. This would give me 34 divided by 12. في مشكلة في الكلام ده؟ أكيد كله فاهم الكلام ده؟ حد مش مجمع الكلام ده؟ طيب إحنا بدل dozen هنقول إيه؟ هنقول مول. بدل dozen هنقول مول. Each mole has each one mole has some number of molecules أو atoms. الموليكيولز هيبقوا كام بقى؟ يعني زي ما each dozen have 12 eggs, each mole have كام molecule؟ افوكادرو's number شطورة اللي هو كام؟ 6 times 6 point حاجة times 10 power 23. تمام؟ أيوه ماشي. المهم أنا عايز بس I just want to get the idea. احنا we never work with molecules. يعني في منهجنا السمستر ده مش هقول لك احسب عدد الموليكيول. I would never use this definition anyways, but I just want to tell you like what it means. ماشي؟ فاهمين؟ يبقى دلوقتي just when I say I have a 1 mole of H2SO4, this means that I have how many molecules of H2SO4? I have this amount of molecules. It's a huge number of molecules. حد زعلان من الكلام ده؟ يبقى دلوقتي المول is just a number. This is just a number. Just like the word dozen. Dozen is just a number. الكلام ده يزعل حد؟ طيب تعالوا نحاول نفهم حاجة بقى. لو أنا قلت لك إن ال 1 dozen weighs for example مثلا 100 grams. This is the mass of 1 dozen. Mass of 1 dozen is 100 grams. طب لو قلت لك إن أنا عندي 50 grams يبقى أنا عندي كام dozen؟ I'll do a cross multiplication. تعالوا نعملها بنظافة هنا. تعالوا نعملها تاني بنظافة. We'll just take another quantity. حد مش فاهم؟ أنا عارف إن كتير مننا عارفين الكلام ده already. يبقى ساعات عندنا هنا dozens وعندي هنا number of molecules أو number of eggs وعندي هنا mass of a dozen. ف 1 dozen is equivalent to, for example, 100 grams. And it's equivalent to 12 eggs. Theoretically, أنا ممكن أقول لك بعد كده بقى تبقى الegg 1 كام جرام and so on, but we will not do this. We will not do this at all. So we will not use the definition. We will not use the definition of the number of molecules. We will never use it in this class. Okay, I just told you about it because I want you to know, understand what a mole is. It's not for the exam. ماشي طيب. A dozen. I have a dozen and it's 100 grams. So what is, for example, what if I tell you like I have 1,000 grams of eggs? How many dozens are these?
I just need to do a cross multiplication. 1000 times 1 divided by 100. So I do a multiply and here I divide. I go that way. كله معايا؟ حد مش فاهم؟ تاني. What if I have 55 grams of egg? How many dozens are these? Yes, so you multiply 55 times 1 divided by 100. Divided by 100 because I'm looking for the number of dozens and I have the mass. So I get the relationship between the mass and the dozen. I write it down like this, and then I write the thing that I do not know, which is this here. So I have to multiply this by this, and then divide by this. تمام؟ في أي مشكلة في كده؟ يعني إحنا دلوقتي مثلا أي حاجة this is يعني this is ubiquitous everywhere in our life. Like for example, I tell you that a class in UH is like 50 students, whatever. And then I'll tell you what is the math, what is the weight, an average weight of a class. I'll tell you, for example, احنا من 50 واحد كل واحد 50 كيلو مثلا يمكن يبقى 2500 kilograms مثلا per class. فاحنا خدنا الناس في elevator طلعوا مثلا 600 grams بس kilograms. يبقى عندي كام class؟ يبقى هعمل 600 times 1 divided by كل يعني دي بتتعمل في أي حاجة. تمام؟ This is just يعني common logic. حد عارف الكلام ده؟ These relationships يعني رايح تشتري موز انت طبعا بتاع الموز وتقول له عايز 2 كيلو موز فهو he tells you the units like per kilogram it's for example 20 pounds. فانت معاك في جيبك 50 تحسب على طول هتجيب يوم قد ايه؟ 2 كيلو ونص. عملت ايه؟ عملت 50 في times 1 divided by 20. فاهمين يا جماعه؟ حد عارف الكلام ده؟ والعكس لو انت عايز مثلا 2.4 كيلو جرام انت عايز رخم وعايز 2.4 كيلو جرام بالذات يبقوا كام؟ هتحسبها زي 2.4 times 20 divided by 1. حد عارف الكلام ده؟ طيب يلا بينا نشوف هنقول ايه النهارده. في yeah let's just do the let's just do the comparison to molar masses. So we've got something called molar mass, and from the name it's the mass of 1 mole. ال 1 mole اللي هو هيبقى فيه كام atom هيبقى فيه Avogadro's number, but we don't care about this. I just told you the idea and we don't care about it for now. Okay? Now, let's try to grab our periodic table as usual, like we always do. I'll just grab my periodic table. And I'll paste it here. Okay, what does this mean? Those numbers here, they give you the molar mass of each atom. It gives you the average molar mass of each atom. So for example, carbon will be 12. Can you see this? Nitrogen will be 14. I take the number on top. This is the molar mass. So I know that this is the like average atomic mass. This is what we said in the second lecture or the first lecture. It's the average atomic mass, but this is equivalent to the molar mass. It's the same. This number here on top, it gives you the molar mass. So for example, if I have something like, I tell you, for example, I have 100 grams of carbon. How many moles are these? So each one has 12. So I can just write it down. So I say 1 mole is equivalent to 12 grams. And then they tell me 100 grams. So I just write it here. And I ask myself, how many moles is this? So I just multiply and divide. So it will be 100 times 1 divided by 12. الكلام ده يزعل حد? Okay, an easier way even of doing this, like I told you how to do this systematically. But if you نعم. هحاول احرك حالا. تمام؟ انا بس مش عايزك تحفظ الرول بصمجي كده، لا افهم الدنيا جايه منين وخلاص. وبعدين عايز تحفظ بصمجي this is بصمجي تايم. اللي جاي ده هو البصمجي تايم. تمام؟ جاي لك في الكلام حبيبي. طيب يلا this is olive time. وقت الزيتونه. طيب عايزين نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. بصوا عندنا كده مثلث لطيف للي عايز يحفظ ومش عايز يفهم حاجه. بحط هنا n for number of moles وهنا بحط mass وهنا بحط molar mass. الماس فوق المولر quantity جنب المولز تحت. يعني هنا دلوقتي عندي هنا دي moles
وهنا عندي المولر كوانتيتي ايا كانت، هنا عندي مولر ماس، وهنا عندي الماس الكوانتيتي. المثلث ده انا ممكن اعمل منه كتير، يعني في حاجات ثانيه هنعمل مثلث ثاني كمان شويه، ممكن اعمل اي حاجه ليها مولر كوانتيتي، يعني فوليوم مولر فوليوم، مش عارف هيت مولر هيت and so on. تمام. المولر mass we'll get to this but if it's just an atom of course it's given. If it's just an atom of course it's given, but sometimes they'll try to find the molar mass for a substance, sometimes you're trying to find a molar mass of the unknown substance. Okay, so you have to know how to manipulate this. So we just need to remember this thing. So for example, if I tell you what is the mass of 3.5 moles of nitrogen, what do? I'll just plug in like this. I have here. They're asking about the mass, so they're asking about this. Okay. So what is the number of moles? It's 3.5. What is the molar mass? I grab it from here. It's 14. So I'll just do these times each other. So m equals 3.5 times 14. Is this difficult? وطبعا هيطلع لي بالجرام. في مشاكل في الكلام ده؟ طيب الحاجة الثانية اللي عايزين نتعلمها لو أنا عندي compound، يعني with atoms it's very easy. So what if I have compounds? So for example, I tell you like the same question, what is the mass of 3.5 moles of water? Wait a bit. Calm down my friend. احنا عندنا هنا دي هتبقى كام؟ دي 3.5 دي 3.5 moles. هنا we're asking for the mass, so I just write m. And now I need to have this. I must have this, otherwise I will not be able to solve the question. So where do I get it from? I want the molar mass of this guy. So I know the molar mass of hydrogen and I know the molar mass of oxygen. So I'll just add them up. So each oxygen is 16. Each hydrogen is 1. So I have 2 of the hydrogens plus 1 of the oxygen. So this gives me 18. So this is the number that I'll plug in here. يا ابني افهم بس الحدوته وبعدين بيبقى في المسائل ممكن تيجي بمليون الف طريقه، بس افهم الفكره جايه منين، فاهمني؟ كان بيدينا كده يبقى مدينا كل الارقام. اي هو بيبقى حضرتك مديك البريدكت تيبل، فاهمني؟ يس مان. حاضر. ده هيليوم 4. مش هضحك عليك يا ريناده في الهيدروجين، تلاقيش لازم يبقى في ثقه يا جماعه بيننا وبين بعض اكتر من كده. يلا بينا نكمل. طيب عايزين نعمل حاجه ثانيه، مثلا عايز احسب what is the let's see what is the molar mass of an unknown compound when we measured it. We found that, for example, we measured the mass, we found it let's say 28 grams for 2 moles. هطلع المولر ماس ازاي؟ هعمل المثلث بتاعي، هو مديني ايه؟ مديني 28 جرام، so I'll put 28 here، ومديني number of moles, so I'll put it 2 here, and we're trying to find that one, so it will be 28 divided by 2. وانا عايزك تحفظها برضو at a بطماجي level ان number of moles equals mass over molar mass. Number of moles equals ايه؟ mass over molar mass. Number of moles equals ايه؟ mass over molar mass. احفظها. وانت لو ودي اللي هتخليك تعمل مثلث، يعني انت لما تيجي تعمل مثلث تعملها كده بص. Number of moles equals ايه؟ mass over molar mass. زعلان من الكلام ده؟ اكيد؟ زعلانه ولا تمام؟ انا شايف ان بعضنا ابتدى ينام عشان انا عارف الكلام ده سهل علينا. طيب يلا بسرعه كده. في كام حاجه كمان عايز اقول لكم عليها، بس it will come يعني as we go through the lecture. This is the most important fundamental concept today in the first part. احنا قلنا احنا عندنا 3 parts. This is the first part. يلا بينا نكمل. What units of chemistry مش عارف كذا، احنا عندنا mass or kilogram. This will be a great unit. احنا عندنا volume, decimeter cubed. Yeah. So here let me tell you about this. So we usually measure volume in liters, صح؟ So 1 liter is the same as 1000
ملليلتر. الجماعه الكنديين يقول لك ميلز 1000 ml. ف 1 liter is equivalent to 1000 milliliters, and this is equivalent to 1000 centimeter cubed. ده معناه ايه؟ معناه ان 1 milliliter is the same as 1 centimeter cubed. حد زعلان من الكلام ده؟ خليك دايما فاكر ان سنتيمتر كيوب زي مليليتر، ديسيمتر كيوب زي لتر. زعل حد الكلام ده؟ زيها زي لتر. لتر يعني ده كده يساوي 1 ديسيمتر كيوب. اللي عايز يفهم الريليشن شيبس دي انا ممكن اقول له جت ازاي، بس انا مش يعني بحس ان مش كلنا بنفهمها، فخلينا نفوتها. تمام. الكلام ده just for your eyes. الكلام ده just for your eyes. حد زعلان؟ طيب. ده اللي احنا قعدنا نقوله بقى الكارز والكوكيز والحاجات الجميله دي. In a reaction like this, we have 2 moles of hydrogen reacting with 1 mole of oxygen, and it's given 2 moles of water. 2 moles of hydrogen reacting with 1 mole of oxygen, given 2 moles of water. It is the same as I'm having 2 molecules of hydrogen reacting with 1 molecule of oxygen, given 2 molecules of water. بس احنا دايما in chemistry we speak in a language of moles. يبقى ال coefficient دي بنسميهم ايه؟ حد يعرف الاسم الساينتفك لل coefficients دول؟ بنسمي coefficients دي ايه؟ انا عارف بيقولوا الاسامي دي منين؟ اسمها stoichiometric coefficients. اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو نعمل ratios ما بين الرياكتيف and product. This is called stoichiometry. تمام؟ مش اهم حاجه في حياتنا يعني، انا بقول لكم علشان احس ان انا عملت حاجه مفيده other than preparing you for the exam. حد زعلان من الكلام ده؟ طيب يبقى دلوقتي let's try to get an idea. This is the exact same stuff I was telling you about. Like, what is the molar mass? It's the mass of 1 mole, so it's the mass of like this Avogadro's number of atoms. Here they have the math on the bottom, but in our periodic table, I just showed you in our periodic table, we put it on top. فاكرين? I just showed you here. We're good? حد زعلان من الحاجات دي؟ Yes, go forth. Yes, madam. So I was just talking about which part? هنا؟ هنتكلم عنها حالا دلوقتي. دي مهمة جدا. And I'm just skimming through الحاجات اللي احنا already عملناها. What is the molar mass? The molar mass of oxygen atoms is 16 grams. This means the molar mass of oxygen molecules is 16 times 2, which is 32, and nitrogen is 14, so N2 is 28. حد زعلان من الكلام ده؟ لما بنيجي نكتبها بنكتب المولر mass equals 28 grams for each mole. So I write it grams per mole. حد زعلان ده يزعل حد الكلام ده؟ ما يزعلش حد خالص. And this is just a practice. What is the molar mass of each and every one of these? Let's try to do some of these. Can you get me the molar mass of sulfuric acid? Go ahead, sir. 2 times 1 plus sulfur كام؟ تعال نشوف السلفر. sulfur كام؟ 32.1. ايه يا حبيب قلبي؟ 32.1 plus 16 multiplied by 4, and this would give me the molar mass. Is this too difficult? It's very easy actually. تمام. الريزلت اللي هتطلع لي تعالوا نعملها بسرعه. الريزلت اللي هتطلع لي تبقى كام؟ 2 plus 32 plus 16 times 4 يعني 34.1 plus 16 times 4, that's 98.1. يبقى 98.1 جرام per mole. طيب تعالوا نعمل دي. تعرفوا تعملوا دي؟ تعالوا نبص. I'll just plug in the periodic table here. I only need this piece here. So copper is لا مش 29. 63.5 plus, and then I have a 2 here, so I'll just open a bracket. And N is 14 plus 16 times 3. صعب الكلام ده؟
but you just need to be careful of this. I have a 2 here because I have 2 sets of these guys. تمام يا جماعة. Oh, and I just want to count all the atoms here. So I have 1 copper, so I can say 63.5. How many nitrogens do I have? I have 2, so it's 2 times 14. How many oxygens do I have? I have here 3, and it's multiplied by 2, so it's 6. That's the same as here. It's the same idea. Right. So to convert from mass to mole, we know that number of moles is mass over molar mass. Number of moles is mass over molar mass. ده المثلث اللي احنا عملناه مع بعض. حد علم الكلام ده يا جماعه؟ طيب تعالوا نقف لحظه. بصوا يا حبايبي دلوقتي احنا we have a worksheet that is present on Canvas. Try to solve all the questions therein. ماشي؟ This is like 1/3 of the lecture. Let's proceed. So let's try to do this question. Iron reacts with chlorine as in the following thing. What does this mean? It means that 1 mole of iron reacts with 1 mole of chlorine and gives me 1 mole of FeCl2. حد مش فاهم؟ طيب how many moles are present in 5.6 grams of iron? ازاي؟ I'm looking for N. I'm looking for N. احنا اتفقنا N هي ايه؟ Number of moles. Number of moles هي ايه؟ Mass over molar mass. احنا قلنا نحفظها صح؟ Mass over molar mass. أو لو حد مش حافظها يعملها بالإيه؟ كده N M M R. So number of moles is the mass over molar mass. Mass over molar mass. معايا كلكم؟ Guys. هنجيب المولر ماس منين بقى؟ من table. Let's go grab it from the periodic table. So we have iron. فين iron بتاعي؟ Here. What is the mass of iron? 55.8. 55.8. So I'll just go and grab and put this here. الكلام ده صعب؟ طيب احط 55.8 فوق ولا تحت؟ تحت طبعا. ليه؟ لان انا تحت بحط المولر ماس اللي بجيبه من التيبل. وفوق احط ايه؟ الماس that is given. حد زعلان من الكلام ده؟ طيب نحسبها نلاقيها كده. هتطلع لي تبقى the number of moles is 5.6 which is given divided by 58.8. ده يزعل حد الكلام ده؟ ما يزعلش حد خالص. How many moles of chlorine molecules would this react with? ركزوا بقى معايا. احنا كده we have 1 mole of this would react with 1 mole of this. So if I have 0.1 mole of this, how many moles it needs to react with? The same. تمام؟ يعني انا عندي واحد بيتجوز واحده. يبقى لو عندي 5 رجاله هيتجوزوا كام واحده؟ 5 بنات. It's the ratio. هو it's the 1-to-1 ratio. ماشي؟ ماشي. حكوا عليا. It's a 1-to-1 ratio. So if I get the number of moles of iron, then we have the same number of moles of chlorine. Yes. If it were like I'll give you like different examples now. What is the mass of chlorine would this be? How do I get the mass now? We have the number of moles and we can get the molar mass from the table. So yes, or we can just use this guy here. So they're asking for the mass, so we just multiply the number of moles by the molar mass. يزعل حد الكلام ده؟ يبقى n times هم بيكتبوه ساعات RMM اللي هو المولر ماس يعني relative molar mass. حد زعلان من الكلام ده يا جماعه؟ طيب. Before we do the empirical formula, I'll just do one more example that is a little bit different. Anyway. ده ما هو هنا بص حبيبي نفس الفكره بالظبط. هي انا بستخدم ده زي ما هو كده. هو بيسأل عن الماس يعني he's asking about this. So I have the number of moles which is 0.1. المولر ماس هجيبه من periodic table. هلاقي كلورين مكتوب جنبيه 35.5 يبقى 35.5 وانا عندي 2 كلورين. يبقى انا معايا المولر ماس ومعايا النمبر اوف moles. I multiply them together I get the mass. هو مين جنب حضرتك؟ صحيح او صحيحه؟ معلش انا اسف. تمام. يلا بينا. احنا كده خلصنا اول جزئيه. كنت هقول لكم مساله صعبه شويه بس خليها للاخر. مش صعبه يعني different ratios هبقى نخليها للاخر. تعالوا نعمل دلوقتي الامبيريكال فورمولا. يلا بينا. This is the second piece in our lecture.
طيب we're done with the first part of this lecture. I just told you that we have 3 parts. So the first part ends here, and then we have the second part, which is empirical formula, and we have the third part, which is quantities of gases. So I'll start with this now. Okay, so I'm like giving you the third part, and then we'll do the second part. Why am I doing this? Because it's pretty much related to the concept that we just mentioned. So the concept that we just mentioned is regarding the smaller quantities. Remember, we did triangles like these. That's not a triangle. We did triangles like these, where we have the number of moles here, we have the quantity here, and we have the molar quantity here. So the number of moles, mass, and molar mass. هنا لسه بنتكلم عن المولر كوانتيتيز. احنا اول حاجه اتكلمنا عنها المولر كوانتيتي بتاعه الماسز، تمام، اللي هي المولر ماس. دلوقتي عايزين نتكلم عن المولر كوانتيتي بتاعه الفوليوم. يعني حاجه اسمها مولر فوليوم. يعني ايه مولر فوليوم؟ يعني الفوليوم اوف 1 مول. زي ما قلنا الماس اوف 1 مول، هنقول هنا فوليوم اوف 1 مول. الكلام ده صح؟ الجميل في الموضوع ايه بقى؟ لما احنا كنا بنعمل المولر كوانتيتي، المولر كوانتيتي بتاعت الماس، ركزوا معايا يا اولاد عشان الحته دي هي الثيتا كلها. This is ده اوليف. ركزوا معايا يا حبايبي. الناس اللي ورا، الشعب اللي ورا الشقيق، ممكن تركز معايا؟ ركزي معايا. ماشي؟ طيب. كنا بنتكلم ان ده ماس وده مولر ماس. كنا بنجيب المولر ماس منين؟ من البريودك تيبل. بنجيب المولر ماس من البريودك تيبل. هنا بقى ظريفه قوي. هنعمل مثلث زي ده كده. we'll just build another triangle where we have number of moles and volume and molar volume. And the molar volume is constant. يعني هو نفس الرقم على طول. مش we don't have to look anything up. Sorry? It's a different quantity. Here I have masses, here I have volumes. So I put the quantity on top and I put the molar quantity on the bottom with the moles. If I want to get the quantity, I multiply these two guys. If I want to get the volume, if I want to get the volume, I multiply these two guys. If I want to get the molar volume, I divide these two guys. If I want to get the number of moles, I'll divide these two guys. ده molar volume. يعني volume of 1 mole. زي ما كده قلنا mass of 1 mole يبقى volume of 1 mole. لو انا عندي 1 mole of gas وحطيته مرتاح خالص في فوليوم، هيبقى الفوليوم بتاعه قد ايه؟ الفوليوم دي حاجه كونستنت مش هتتغير. It depends on temperature. بحفظها. اللي هي احنا هنا واخدين الرقم ده عشان سهل 24. الرقم اللي هنا ده بيبقى 24 على طول. ده كده 24. حبايب قلبي اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه. انا عارف انكم شغوفين وهتموتوا على العلم. هقول لكم الارقام الثانيه بس اسمعوا اللي بقول لكم عليه دلوقتي. ماشي؟ 24 يعني. ماشي؟ سيبوني اركز الله يكرمكم عشان كده you're very distracting. إن الله وإنا إليه راجعون. هو الانتحار حرام أكيد. ركز معايا يا حبيبي، ركز معايا يا يحيى. هو في رقم 22.4 صح، أنت معاك حق، بس إحنا هنا we're just using 24 عشان يعني for easiness يعني at other conditions. طيب. Yes, madam. V is the volume. Is VR. VR هنا اللي هي volume of 1 mole. You can write VM like whatever you want, but this is just the volume of 1 mole. It's constant. The volume of 1 mole of gas is constant. It has to be the same at those conditions. At those conditions, the volume of 1 mole is just it. In the triangle, we have number of moles, we have volume, and we have molar volume. Just like we had number of moles, mass, and molar mass. بس هنا الجديد بقى ايه؟ احنا كنا بنعمل المولر ماس من عن طريق المولر ماس بتاع كل اتوم في البريدكت تيبل. هنا بقى هنعملها ازاي؟ هنعمل المولر فوليوم ثابت 24. بنريحك خالص لان احنا بنخاف على شعور الطلبه. تمام؟ فالسؤال ده بيبقى سهل جدا ومحد منكم بيحل لسبب ما. انا مش قادر افهمه. كل سمستر اقعد اتساءل هو ليه ما بيحلوش السؤال ده مع انه اسهل واحد فيهم؟ ما اعرفش بصراحه. تعالوا نشوف السؤال. ولا مغيرين اي حاجه. Let's try to have this example. Let's try to have another version of this example first. We'll do another version of this example. Yeah, we'll make up something. تعالوا هنعمل version تاني من الexample ده. بصوا, we have a reaction between nitrogen and hydrogen gas
and we have 5 grams of nitrogen gas was mixed with excess hydrogen. So I would ask you a question. How many moles of N2 are present? This is the first question. ممكن تطلعوا لي number of moles of N2؟ حاضر. النيتروجين each nitrogen كان مكتوب فوقيه في البريودك تيبل 14. حاضر يا عيوني هجيبه لك حالا. اهو من البريودك تيبل اهو شخصيا. تمام. This is the first question. The second question, how many moles of NH3 will be formed? Third question, what's the mass? Of NH3. أنا عايز دول، يلا هديلكوا دقيقتين كله يحلهم. Now is the moment of truth. ممكن يا جماعة تهدوا؟ اهدوا حبايب قلبي لو سمحتوا، لو سمحتوا. How many moles of nitrogen؟ بعمل إيه؟ أنا عارف إن number of moles equals mass over molar mass، صح؟ أو ممكن I can use the triangle like I showed you before. Let's just use this. So it's mass over molar mass. So what is the mass? The mass is 5. And what is the molar mass? Each nitrogen is 14. So we're looking at 2 of these guys. So it's 28. So it's 5 divided by 28. How much is that? 0. Okay, I will trust you with this number. يلا بينا نكمل. وبعد كده how many moles of NH3 will be formed؟ حاجة زي كده ممكن أعملها إزاي؟ ممكن أعملها بحاجة اسمها molar ratio أو ممكن أعملها cross multiplication عادي خالص. cross multiplication هعمله إزاي؟ بصوا هعمل إزاي؟ هقول أنا عندي N2 وعندي NH3. For each 1 mole of this, I get 2 moles of this. طيب دلوقتي أنا عندي إيه؟ أنا عندي this number of moles for that one here. So 0.1785 moles. The question is how much of this? So I do this times this divided by this times this divided by this. Cross multiplication نسميه بالعربي مقص. ده في ده على ده. في مشكلة في الكلام ده؟ يبقى number of moles of NH3 equals 0.1785 times 2 ده هيطلع لي كام؟ اللي هو 0.357 مول. دايما عشان انا ولد شطور بكتب اليونت جنبيها. طيب what is the mass formed؟ انا عارف ان number of moles يساوي mass over molar mass. يبقى معناها ان الماس equals number of moles times molar mass. Number of moles 0.357 وايه المولر mass؟ Each nitrogen is 14 and we've got 3 of the hydrogen. يبقى هعمل 0.357 times 17 هيديني 6.06. حد زعلان من الكلام ده؟ أكيد؟ طلع times 17 عشان أنت عملتها 17 times 2 الظاهر، يعني عملتها تاني multiply by 2 حاجة كده يعني، أنا مش عارف الرقم أنت جبته إزاي اللي هو 11 point حاجة. بس لو أنت حاسب نفس الحسابات إحنا عملناها دلوقتي. حاضر. مثلا عملنا الناس 5 على المولر الناس ايوه انت ممكن تكون اتلخبطت هنا وعملتها ان هي واحده بس. تمام. حد زعلان من الكلام ده يا جماعه؟ طيب هنعمل نفس السؤال زي ده بالظبط، نفس السؤال بس عن طريق المولر فوليومز. بصوا بقى السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي reaction between nitrogen and hydrogen gas is N2 plus pH2 يديني 2NH3. Yes. والفي ار دايما 24 اصلا زي ما انت قلت. ماشي؟ طيب what volume does nitrogen occupy? They're asking about the volume. It is N times 24. طب اجيب ال N منين؟ Yes. So now I'm combining 2 triangles. Here I have N and here I have mass and molar mass.
So I just write this down and I figure out that I need to know this. أنا عايز أعرف ال N. طب هعرفها منين ال N؟ The N is mass over molar mass. اللي هي 5 over اللي هي 28 اللي هي كانت طلعتوها لي انتوا 1 هي actually 6 لان احنا بنقربها لان هي 5 7 approximates to 6 whatever. حد زعلان من الكلام ده يا جماعه؟ يبقى I just plug this number here. So it will be 0.1786 times 24. Yes, madam. And that's the beauty of those questions. It's 4.286. And what is the unit here? Liter, it's a volume. عندكم because we're using the British system, they love to write decimeter cubed, okay, instead of liters. So that's the same. I can write liters or decimeter cubed. Right. What volume of hydrogen does it react with? No, wait a second. So here we have again, we'll do the cross multiplication thing. So I have N2 and I have H2. So each 1 mole of this reacts with 3 moles of this, right? So now I have 0.1786. So cross multiply by 3. So it will be this multiplied by 3. So it will be, so we have the number of moles of H2 equals the number of moles of N2 times 3. So it's 0.1786 times 3. يزعل حد الكلام ده؟ حد مش عارف احنا بنعمل ايه؟ كويس. And this gave me, no, sorry. Did I get this right? Yeah. So it's 0.1786 times 3. So this gave me 0.5358 mole. Okay. كده معايا number of moles. يبقى can I get the volume? أعمل إيه؟ Number of moles times 24. الكلام ده صعب يا جماعة. يبقى whenever I want to relate two species, reactants with reactants or reactants with products, أنا دايما بعمل relation عن طريق number of moles. ما بعملش relation عن طريق الماث أبدا أو عن طريق الفوليوم أو أي حاجة. أعملها عن طريق number of moles عشان ما أغلطش. ماشي؟ بعملها عن طريق number of moles. So 1 mole of this equivalent to 3 moles of this equivalent to 2 moles of this. تمام؟ I get the number of moles and then I can get the number of moles of the products or the reactants, and then I get whatever quantity they're asking for. They're asking for mass, they're asking for volume, whatever they ask for, I can get it. حد زعلان من الكلام ده؟ طيب يلا بينا. يبقى what volume of ammonia is formed؟ علشان اطلع الفوليوم زي ما اتفقنا نطلع الايه number of moles الاول. يبقى number of moles of ammonia كانت كام؟ It's the same as nitrogen بس multiplied by كام المرة دي؟ By 2 instead of 3. So it will be عملناها قبل كده صح؟ عملناها قبل كده هنا 0.357. يبقى اعرف اطلع الفوليوم عبيطه جدا. هعمل ايه؟ نفسي اعرف ما بتحلوهاش ليه في الامتحان. نفسي اعرف انا الموضوع ده يعني ايه. انا عندي يعني بصحى بالليل كده اقول هم ما بيحلوش المساله ليه دي. ديسيمتر او لتر. ديسيمتر كيوبد او لتر. الموضوع ده صعب قوي يا جماعه. هو ينفع نحله في الامتحان لو سمحتوا؟ بليز فور ماي تيك. ماشي؟ طيب يلا كده فاضل لنا الجزء بتاع الامبيريكال فورمولا. قبل ما اخش في الامبيريكال قبل ما اخش في السلايدز يعني I just want to have some chit chat هنا. يعني ايه امبيريكال فورمولا اصلا؟ هي بتحط الارقام كام؟ بصوا تعالوا نفكر في حاجه احنا عارفينها. فكروا في حاجه زي البنزين. كله عارف شكل البنزين صح؟ بتبقى رينج عامله كده صح؟ مش كله عارف الحاجات دي؟ طيب اللي هي ساعات بنرسمها كده بنرسم كده تمام وجواها دايره. دي البنزين. هناخد الحاجات دي ما تقلقيش don't worry. But this is the structure of a molecule called benzene. ماشي؟ It's fine. But you can understand what's going on here. We have 6 carbons and we have 6 hydrogens. تمام؟ So pay attention. Focus. So this would be C6H6.
we can at least understand this, right? We have 6 carbons and we have 6 hydrogens, so it's C6H2. We're good? أكيد؟ طيب حلو قوي. What is the empirical formula for this compound? The empirical formula for this compound is حد يقول لي CH. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا I'm getting the least ratio between the atoms. I'm getting the least ratio between the atoms. Okay? For example, let's take another compound. So I have, for example, C2H4O2, for example. That's another compound. So what is the empirical formula for this compound? It will be CH2O, the least ratio. Yani each 2 carbons. So we've got 2 carbons and we've got 4 hydrogens and we've got 2 oxygens. So we want the least ratio. So I'll take one of this. It has to be with 2 of this and it has to be with 1 of this. This is the least ratio. So I divide by the least amount. So here I divide by 2. So I have to divide this by 2 and I have to divide this by 2. So it will be 1 to 2 to 1. We're good? حد زعلان من الكلام ده؟ طيب اديني بس فرصتي. اديني فرصتي. I'm enjoying this. اديني فرصتي للاخر. طيب. الموضوع عامل زي ايه؟ زي يقول لك هيد كاونت. لما تيجي تشتغل بره مثلا بيبقوا عايزين يعينوا ناس ودلوقتي في مثلا بيبقوا عايزين يعينوا بنات. واحد صاحبي لسه باعت لي دلوقتي انه اترفض من وظيفه علشان يقول لك احنا we change the strategy we're looking for more female. فبيبقوا بيعملوا حاجات زي هيد كاونت كده. فانت مثلا عندك مثلا 16 ميل في الشركه عايز قصادهم يبقى فيه 32 فيميل لسبب ما. تمام؟ ففي الاخر الريشيو انت عايزها تبقى كام؟ 1 to 2. يبقى ال 1 to 2 دي هي الامبيريكال فورمولا. فاهمين قصدي؟ فاهمين ولا لا؟ طيب يبقى الامبيريكال فورمولا دي هي اقل ريشيو ما بين الحاجات اللي موجوده، اقل ريشيو ما بين الحاجات اللي موجوده. طيب بنحلها ازاي مساله الامبيريكال فورمولا؟ بنحل مساله الامبيريكال فورمولا ازاي؟ يا ريت تمشي بالستبس اللي هقول لك عليها بالظبط. نمشي بالستبس اللي هقول لك عليها بالظبط. تعالوا نشوف المساله. نشوف المساله. يعني ممكن تبص في السلايدز، ما فيش حاجه، السلايدز جميله and they are neat and everything but I want you I'm used to this so I want to explain it the way I'm used to it. تعالوا بصوا يا جماعه. دلوقتي بيعمل لي ايه؟ they give me some percentages. They give me some percentages. Sometimes they would not give you this. And they would say the rest is water. فانت ذكي عارف ان هم percent they must sum up to 100 صح؟ فاهمين الكلام ده؟ يبقى هنعمل 100 minus دول يطلع لي الايه؟ الواتر. يبقى that's the first trick. Sometimes they don't give all the percentages so you must just to make it trickier. علشان يشوفك they want to measure your IQ. تمام؟ طيب هنا عندنا we've got some percentages. I want you to do it exactly like this. I want you to do a table. I want you to do a table. Please do it this way. No matter how awesome you are, do it this way. We've got a table like this. Oxygen, water. ماشي؟ طيب. And then I want you to write those percentages. يبقى أول حاجة I'm just stating first step I just write down the percentages. حد زعلان من الكلام ده؟ طيب and visually كده I want you to make sure that they sum up to 100. 36 plus 20 plus this is around 50 يعني they sum up to 100. تمام؟ You can do it on the calculator of course. You make sure these sum up to 100. طيب what is the next step؟ حد عارف؟ Excellent. You divide each one of these. بتذاكر من وراكم على فكرة. You divide each one of these by I have to divide by molar ratio. Or sorry, not the molar ratio, the molar mass. We divide by the molar mass. اللي هو ساعات بنكتبه RMM أو MR whatever. حد زعلان من الكلام ده؟ طيب أجيب منين المولر mass ده؟ من periodic table. What is the molar mass? Let's grab the periodic table. I will keep on grabbing the periodic table till I die. مش محتاجين أكتر من دول أظن. Nitrogen is 23. So I'll write here divide by 23.
So I'll divide here by 23. Okay. So sorry, it's the sodium. أنا آسف جدا. أنا آسف جدا. So this is sodium. So I'll divide by 23. Let's do this in red. So I'll divide this by 23. Okay, and this one I need to divide by 32.1. And this one I need to divide by 16. And this one I need to divide by 18 because it's 16 plus 2 hydrogens, so it's 18. حد زعلان من الكلام ده؟ يلا, let's do this quickly. So I'm doing it on my calculator here. So it's 18.55 divided by 23. So this one gave me 0.8. And then I'll do 25.8 divided by 32.1. So this gave me 0.8 as well. And then I'll do this divided by 16. So 19.35 divided by 16, 1.2. And then I'll have 36.3 divided by 18, 2. Yeah, whatever. Okay, then what is the next step? Divide by smallest number. And then starting here, ya jamaa, starting here, I have to do the exact same thing to all of them. So here, I'll divide all of them by the smallest number, which is 0.8. So when I divide this by 0.8, what do I get? 1, of course, and this one, and this one. So 1.2 divided by 0.8, that's 1.5. And then 2 divided by 1.8. Sorry. Yes, it's a 2.5. طيب. احنا كده we got the ratios. احنا كده we got the ratios. Let's write this down. So this means that this compound will have 1 of the sodium and 1 of the sulfur and 1.5 of the oxygen, and this would be 2.5. حد زعلان من الكلام ده؟ طبعا ما بسيبهاش كده. I don't want to leave it like this. So what do? I want to get these in whole numbers. So I need to multiply by 2 to get rid of those 2.5 and 1.5 and so on. So I'll multiply everything by 2, so it will be Na2S2O3, and then we've got how many waters? 5. The convention. So here I multiply to get whole numbers. We want the whole numbers, okay? So just one more thing, one more piece of information. So one more thing. Yes, sir. لحظة. I just want one more piece of information. When I have water in the formula, I usually put the number here. So I will put it this way. See? So it will be Na2S2O3, and I'll just put a dot and I'll put 5 waters. This is just a convention. It is just a convention. Yes, and then 5, and then the number there. Yes, this is only with water. It's just a convention. Hard. Yes, divided by the molar mass that I get from the periodic table. تحتها بندivide by أصغر رقم فيهم. يعني هنا 0.8 ولا 1.2 ولا 2.0. أنهي أصغر؟ 0.8 طبعا. يبقى I'll divide everything by 0.8. So I'll divide this by 0.8. 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 فاهمين؟ يبقى كلهم بعمل لهم divide by 0.8. البتاع ده اسمه empirical formula. The thing that I get in the end is called the empirical formula. This guy here is called the empirical formula. حد زعلان من الكلام ده؟ سهلة؟ طيب. I think this is much easier and neater than looking at it this way. لو حد بيحب يبص عليها كده ممكن يبص عليها، بس أنا مش عايز أعملها كده. يعني خلينا نعملها بطريقة table زي ما قلت لكم كده، نحط ال pieces that I have, نحط ال percentages, divide by the molar mass, بعد كده divide by the smallest number, and if you have fractions, you multiply so that you get rid of the fraction. ونحط لها dot ونعملها كده.
حد زعلان من الكلام ده يا جماعه؟ ده يزعل حد؟ احنا كده خلصنا محاضره النهارده. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.